Hi my friends, we continue our playlist. Let's translate. Я мог делать так много ошибок. Я мог делать. I could make так много ошибок. So many mistakes. I could make so many mistakes. Я мог бы сделать это вместо тебя. Я мог бы сделать это. I could do it вместо тебя. Instead of you. I could do it instead of you. Вопрос. Это поможет мне улучшить свой уровень? Это поможет мне. Will it help me? Улучшить свой уровень. Improve my level. По умолчанию используем без to в конструкции с help. Will it help me improve my level? Вопрос. Ты мог бы сделать мне одолжение? Ты мог бы сделать мне? Could you do me? Одолжение. A favor. Could you do me a favor? Я бы пригласил ее на мой день рождения. Я бы пригласил ее. I would invite her на мой день рождения. To my birthday. I would invite her to my birthday. Мне нужно прочитать эти книги. Мне нужно прочитать. I need to read эти книги. These books. I need to read these books. Что ты слышишь сейчас? Что ты слышишь? What do you hear? Сейчас. Now. What do you hear now? Тебе следует знать это. You should know it. You should know it. Они одолжили ему очень большую сумму денег. Они одолжили ему. They lent him. Очень большую сумму денег. A very big sum of money. They lent him a very big sum of money. Это не такая дорогая вещь. Это не. It isn't такая дорогая вещь. Such an expensive thing. It isn't such an expensive thing. I could make so many mistakes. I could do it instead of you. Will it help me improve my level? Could you do me a favor? I would invite her to my birthday. I need to read these books. What do you hear now? You should know it. They lent him a very big sum of money. It isn't such an expensive thing. Она еще не заплатила за эту услугу. Она еще не заплатила. She hasn't paid за эту услугу. For this service yet.
she hasn't paid for the service yet. Он хотел бы поиграть в компьютерные игры. Он хотел бы, he'd like, поиграть в компьютерные игры. To play computer games. He'd like to play computer games. Мы достигнем следующего уровня скоро. Мы достигнем, will reach, следующего уровня, the next level, скоро, soon. Will reach the next level soon. Вопрос. Ты можешь говорить по-английски вовсе без каких-либо ошибок? Ты можешь говорить по-английски? Can you speak English? Вовсе без каких-либо ошибок. Without any mistakes at all. Can you speak English without any mistakes at all? Вопрос. Ты действительно счастлив? Are you really happy? Are you really happy? Вопрос. Это прекрасный результат? Это, is it, прекрасный результат? A wonderful result. Is it a wonderful result? Что произойдет, если ты не изменишь своего решения? Что произойдет? What will happen, если ты не изменишь? If you don't change своего решения, your decision. What will happen if you don't change your decision? Он иногда ходит туда. He sometimes goes there. He sometimes goes there. Он держал свои деньги в безопасном месте. Он держал свои деньги. He kept his money в безопасном месте. In a safe place. He kept his money in a safe place. Вопрос. Что реально помогает тебе сейчас? Так, что? What реально помогает тебе сейчас? What's really helping you? What's really helping you? She hasn't paid for the service yet. He'd like to play computer games. We'll reach the next level soon. Can you speak English without any mistakes at all? Are you really happy? Is it a wonderful result? What will happen if you don't change your decision? He sometimes goes there. He kept his money in a safe place. What's really helping you? Они еще не поймали этого преступника. Они еще не поймали. They haven't caught этого преступника. This criminal. Yet. They haven't caught this criminal yet. Я не могу вставать так рано. Я не могу вставать. I can't get up так рано. So early. I can't get up so early.
Далее вопрос в длительном прошедшем времени. Они воровали деньги. Они. Were they? Воровали деньги. Stealing money. Were they stealing money? Они переписали наш контракт. Они переписали. They rewrote наш контракт. Our contract. They rewrote our contract. Что знают твои родители? Что знают твои родители? What do your parents know? What do your parents know? Как интенсивно мне следует учить английский? Как интенсивно? How intensively мне следует учить английский? Should I learn English? How intensively should I learn English? Вопрос. Почему вы ходили на ту вечеринку вместе? Почему вы ходили? Why did you go? На ту вечеринку. To that party. Вместе. Together. Why did you go to the party together? Какого рода контракт это был? Какого рода контракт? What kind of contract? Это был. Was it? What kind of contract was it? Он хотел бы поесть рыбы. Он хотел бы. He'd like. Поесть рыбы. To eat fish. He'd like to eat fish. What's really helping you? They haven't caught this criminal yet. I can't get up so early. Were they stealing money? They rewrote our contract. What do parents know? How intensively should I learn English? Why did you go to that party together? What kind of contract was it? He'd like to eat fish. Вопрос. Он не прав. Он. Is he не прав? Wrong. Is he wrong? Или также еще как можно по-другому спросить? Isn't he right? Isn't he right? Эта вещь никогда не интересовала меня. Эта вещь. This thing никогда не интересовала меня. Has never interested me. This thing has never interested me. Теперь давайте по-другому скажем. Эти вещи никогда не интересовали меня. Эти вещи. These things никогда не интересовали меня. Have never interested me. These things have never interested me. Теперь давайте еще раз по-другому скажем. Я не был заинтересован в этих вещах. Я не был заинтересован.
I wasn't interested в этих вещах. In these things. I wasn't interested in these things. Теперь давайте еще раз по-другому скажем. Я никогда не был заинтересован в этих вещах. Я никогда не был. I've never been заинтересован, interested в этих вещах. In these things. I've never been interested in these things. Я хотел бы иметь больше свободного времени. Я хотел бы иметь. I'd like to have больше свободного времени. More free time. I'd like to have more free time. Is he wrong? Isn't he right? This thing has never interested me. These things have never interested me. I wasn't interested in these things. I've never been interested in these things. I'd like to have more free time. My friends, thank you very much.